Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Канал Кинофинт и его так называемый ведущий. Э, да. Собственно, вы не переживайте, канал в стримерский не превращается. Нифига он не превращается. Я очень надеюсь, что получится засесть за видосы. Вот, собственно, ну ладно, 2,5 сценария у меня написано. То есть я надеялся, что я допишу третий. И, возможно, даже как-то их блоком все и запулю где-то за неделю, за две. Вот. Ну, то есть, типа, там один будет, потом там через какое-то время второй. И так далее, вот. Так что, тизер такой, тизер, дорогие друзья. Так что все это работает, все и... Все в процессе, в производстве, хотя, может быть, вам это не интересно, потому что, судя по динамике подписок, все в порядке, все, народу подписывается столько же, а старые обзоры смотрятся, перемотки смотрятся, как я и хотел, все идет, наверное, только не семимильными шагами, но мы продвигаемся, ничего страшного, мы не расстраиваемся, я не расстраиваюсь, я надеюсь, что и вы тоже. Дорогие друзья, еще раз приветствую тех, кто пришел сегодня на стрим. Сегодня у нас Гайка, сегодня у нас Раз. Здравствуйте, здравствуйте. Мы не переживаем. Если кто-то переживает, пусть перестает. Да, я думаю, это не самый большой повод вообще переживать. Есть и другие поводы, и по ним, как мне подсказали мудрые люди, тоже не стоит переживать сильно много. Вот, такие дела. Так, о чем рассказать-то по-быстренькому, пока мы не начали, пока мы всех ожидаем. Что у нас хорошего на этой неделе произошло? Ну, собственно, про подготовку видосов я сказал. Это, наверное, может быть, самое даже главное. Вот, я сегодня вышел на улицу в пальто по привычке с утреца. И хорошо, у меня был шарф. И он такой у меня достаточно длинный. Я шарфом вот замотался вот как мог. То есть вот шею, вот тут, вот, то есть вот так вот. И холодно было, да. Вот, поэтому я вечером пришел и достал уже пуховичок. Пуховичок достал, да, так что зимний вариант одежды. Шапка, варежки, пуховик, зимние ботинки. Вот. Самое главное на этой неделе то, что она закончилась. Ну, формально еще 2 дня, но я понимаю, о чем ты говоришь. Вот. Так что да, это есть такая история. Да, собственно, такая вот история произошла с одеждой. Ну, может быть, оно и к лучшему, знаете, потому что вот этот период лета, период осени, он все время такой, все время оцениваешь, что вот то одеть или это одеть, то одеть или это одеть. А вы знаете, зимой я все время одинаково одеваюсь. То есть у меня, по сути, один пуховик, который я ношу. Все. То есть, как бы, ну, холоднее, теплее, типа, ну, вот что? Что от этого меняется? Я не знаю, ничего не меняется. Вот. То есть шапка с собой, перчатки с собой. Ну, можно перчатки не одевать, можно одеть. Ну, собственно, вот и вся разница. Юль, привет. Я с похолодания еще не ходила на улицу. В понедельник, видимо, охренею. Ну, тут вроде как потепление. Я не знаю, что там у вас. Вы поюжнее чуть-чуть. Ну, вроде по климату нам тут потепление обещали на 2 дня. Но не знаю, насколько на 2 дня этого потепления хватит. Вот. Да, такие пироги. Да, тут, собственно, вышел Черный Адам в качестве, так что можно его купить в лицензионном магазине Blu-ray дисков. Вот. Ну там, да, в общем, так что, наверное, может быть, даже есть смысл обзор сделать. Не знаю, насколько вам интересно. Спасибо за наводку.
Водка? Водку буду. Вот. Так. Давайте, наверное, потихоньку запускаться. Я остановился. Чем мы там? Я где-то там какой-то отдел нравов. Короче, какие-то котики, наркотики, что-то такое. Ох, сейчас игра запускаться будет весело. Я совсем забыл. И совсем не слежу. Я бы все пропустил. Да, обзор. Ох, спасибо. Ну, как-никак кинокомиксы. Как-никак. Как-никак. Вот, вышел трейлер фильма... Ой, что я забыл? Как он называется, этот фильм? Подождите, как фильм называется? Я что-то туплю. Фильм называется... Тик. Inside, да, трейлер фильма Inside. Его надо обязательно, мне кажется, этот фильм посмотреть. О том, как Вильям Дефо не может выйти из квартиры. DC, Адам, Скала, я надеюсь на лучшее. Как там с переводом? Нормально? Вроде дубляж. Ну, казахский. Казахский. Ну, в смысле, не казахский, казахстанский. Давайте так. Не казахский дубляж, казахстанский дубляж, русский. Вот. То есть теперь у нас все, что касается русскоязычного региона, вот, по умолчанию это считается типа СНГ. И, соответственно, раньше все это делалось в России, теперь это делается в Казахстане. Вот. То есть, типа, более русского варианта не будет. Я вот к чему. То есть, так. Так. А что это оно? Ага. Ну, давайте. Ну, вот я не могу сказать там по поводу, что у нас там с... Я вот зашел на лицензионный магазин Blu-ray дисков, там прям написано Туб. Представь фильм, где Дефо не мог бы выйти из маяка. Даже не знаю, что сказать. Стал бы я смотреть такое кино? Не уверен. Блин, вот я смотрю, и мне что-то прям так не нравится, как джойстик у меня мигает. Как бы не вырубился он. И чё? Так подключен он у меня, джойстик. Подключен. Видите? Просто меня вот это смущает. Не, вроде работает игра. На русском, надеюсь. А захват? О, есть захват, работает. Только опять почему-то разрешение на русском. Разрешение у нас опять 720. У меня, в смысле. Вы-то видите на полный экран, а я вижу в окне теперь. Интересно всегда все. Почему не сохраняются настройки, я вообще не понимаю. Потому что ты не подготовился. Так я подготовился. Нет, потому что вообще обычно во всех играх,
когда ты выходишь, сохраняешь настройки, то есть они сохраняются. Подержи меню до сакс... да, пожалуйста. Тут на пианине. Я, кстати, пока суть до дела пересмотрел фильм «Черный Георгин», или как его у нас назвали, «Черная орхидея», вот, который Брайан де Пальма снимал, там с Аароном Экхартом, Хиллари Свонг, Джошем Харнетом и, собственно, этой «Черной вдовой». Дневник красной туфельки. О, дневник красной туфельки, это с этим, с Дэвидом Духовны сериальчик. Вот, блин, а у нас нету этих никаких джазовых вечеров, к сожалению. Я даже специально вспомнил, думаю, что-то Кристина рассказывала про какие-то джазовые эти... как это называется-то? Ну, где там исполняют джаз, короче, вживую. Дай-ка посмотрю, думаю, может, у нас есть. А нет, у нас ни черта. У нас какие-то Роцк-клуб и какая-то это... Рейв какой-то. Подстава. Стадион Американского легиона. Привет, Жень. You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Курят они, конечно, до хрена. Fix you a sandwich, buddy? Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. Трансляция подвисает. У меня вроде нет ничего. Ровненько все идет. Если ребята скажут, что у них норм, то тогда тебе просто обновить надо. Мистер Шамангер, кстати, привет, да. Пропустил твое приветствие, прости, пожалуйста. Ты все еще в деревне? Что же на черную-то поставил? Неправильно был ставка. Я фильм рекомендую всем глянуть, кто не видел. Окей. Че, убили чувака? Step back, LAPD. What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious?
We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple of hundred other people. Stand aside. Убежал в окно. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Я смотрю, тут в отделе нравов они очень скажем так, весьма коррумпированные. То есть, типа, там, это мы дело замнем, это нам не интересно, нам интересно другое. Да, там какая-то фигня, но нам не интересно. Да, там какие-то эти. Вот. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Второй с края. This doesn't pertain to the case. There's a phone number we got by R&I. Plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Деревни еще неделю как минимум. Блин, там наружу холодно. В городе еще не так холодно. Блин, ну тут в этой игре, конечно, барахла столько, блин, валяется. И непонятно, зачем оно нужно даже. Ну ладно. О, опять этот чел. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China on the Cool Bridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands.
Rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Посмотрели. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me... Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. Вот вчера снег выпал. Ну, у нас тут выпал, но что-то весь растаял. А где позвонить? А вот телефон есть. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thank you. You know the place? Flophouse. Quarter a night, no questions asked. Так, ладно, поехали. Где машина-то наша? You seem to have a pretty cozy relationship with car. Что там далеко? Не, не рядом. Фигня. Так, направо, а на Стрит Вайн налево. Do I note a hint of reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers.
Сегодня попробую поаккуратнее поводить автомобиль. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Здрасте. Не, сегодня что-то я решил. У меня же водительские права есть, мне как-то не с руки вот так вот водить. Попробую сегодня попробую поаккуратничать. Я не говорю, что так все будет идти гладко, но я попробую. Так. Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. That's the guy from the papers. Solved that big case. You think talk is cheap? Try hiring a lawyer. Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. I swear, this town is going straight to hell. You kidding? I could save all year and never afford that. Винсент Прайс. Может он? Бин Кросби. А, Грегори Пек, во. Он может быть. Here's what I heard. Cops caught the guy who did the dahlia, but they covered it up. Some kind of big conspiracy. Арти-шоу. Мерлин Монро? Вы что, угораете? Хэмфри Богарт. Винстон Черчилль. Ну это просто, да. Вот. Куда уж известнее. Я просто не помню Грегори Пек. Я помню, что это, да, это актер того времени, но я просто не помню, откуда он. Они сказали, что англичанин. Ну, Уинстон Черчилль англичанин однозначно, да. $207. Let me guess. Hiding from the wife? Открывайся, собака. The women don't find you handsome, they should at least find you handsome. Door's unlocked. Looks like he's had a broad up here. Телеграмму, Western Union. Скоро буду, твой сын. Твой сын молодец, Альберт. He must be heading home. You know, I hope. Мы вернулись.
Мы вернулись. Ну, блин, а мне теперь... Ладно. Что-то курила. Пошёль. It's still warm. Это он так кушает? Да. Ну, в принципе, нормально. Можно, конечно, и бобов. Кстати, вот вопрос вам вообще совершенно дурацкий вопрос. У меня просто было такое достаточно, как это, голодное детство. Может быть, я поэтому отожрался в итоге на 4-м десятке лет. Вот. Мне просто интересно, что вот вы, например, кушали, как это называется, если у вас было такое детство, в том плане, что, может быть, там... Потому что у меня был момент, и мы, короче, как-то, блин, месяца 3, наверное, жрали дошираки. То есть, ну, они не были прям дошираками такими, то есть, ну, это, типа, были вообще бич-пакеты, они, мне кажется, по вкусу даже хуже Ролтона были. Но отец откуда-то припер, короче, здоровенную коробку такую из-под советского телевизора, там были вот эти дошираки такие именно не в стаканах, не в... Ну, короче, просто в упаковках. Вот пакет снимаешь, и там, короче, лапша. Вот это мы, короче, такой ели где-то месяца 3. Ну, периодически там, конечно, что-то еще удавалось достать. Там, типа, там... 2 луковицы, еще что-то. То есть, что-то было такое. Ну, вот это, конечно, я помню, это был ад. Я вот после этого дошираки не ем вообще. Вот, а вот, кстати, вот бобы, кстати, мне кажется, вполне себе такая еда, ее можно, в принципе, похавать. Она относительно безопасна, если они нормально сделаны, вот. И, ну, в целом, мне кажется, не прям гадость. Там белка много и клетчатки. Если бы, я говорю, у меня не было в плане еды. Не, у меня были. Window exit. Must have just missed him. Капа. Это капа боксерская. Are you drunk, mister? Or are you just cracked? Спасибо. Ты теперь в оконном режиме, блин. Any ideas? All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. У нас огород был родня, но бывали моменты, когда мама не прикуривалась происходящего, мне не до этого был, я был малолетний. А, понятно. Ну, на самом деле, тоже как-то, я помню, за счет огорода, мы тоже как-то, то есть, я помню, раз, там, баночка огурцов, там, бабушка с дедушкой подкидывали, у них тоже свой огород был, они там постоянные картошки давали, еще что-то. Я не могу сказать, что совсем вот это, но это так, может, утрирую, потому что я вот что-то прям помню, что мы-то жрали эти дошираки, блин, я просто помню столько времени. Мне кажется, вот типа, я не помню точно период, то есть вот времени, я помню, что условно там, когда эта коробка появилась, было там типа зима, а когда коробка типа закончилась, было уже там чуть ли не лето. Вот, да. Но, видимо, да, то есть я просто, например, я помню, что еще до того момента, как она кончилась, даже, наверное, на первой половине, мне уже это надоело. Я помню, что мне уже надоело.
Вот. А у меня сестра, например, она только так хавала. Я не могу, это ужас какой-то. Да. Ну, я помню, как-то мы что-то все лето в огороде пахали. И помню, осенью собрали картошки, наверное, 3 мешка. И они прям, я помню, что принесли 3 мешка картошки, поставили прям в квартире, в комнате. Там они стояли в углу. И как-то вот мы смотрели на эти мешки, и как-то нам типа было легче. То есть мы понимали, что ну нормально, картошка есть, значит все хорошо. То есть вот как-то так. Нас огород кормил, картошка, закрутки с огурцами, помидорками. Да, было дело, да. Вот. Но закруток было не так много. Я помню, что закручивали в основном огурцы. Помидоры не закручивали почему-то. Помидоры, я помню, что постоянно собирали зелеными и куда-то там клали на какое-то одеялко, прятали под кровать. Они там еще дозревали. Вот. Да. Think talk is cheap, try hiring a lawyer. That's the guy from the papers, solved that big case. I swear, this town is going extra, read all about it. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. She should know his goddamn place. Можно сказать спасибо папу, он доставал все, что можно было, и мы с мамой бед не знали. Ну, хорошо, хорошо, что. Это прям великолепно. He knows. I think he worked out the place isn't L.A. He's punchy, his brain's going to mush. Winston Churchill? Give me a break. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. That's my desire. So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. Any Central unit of 484 just occurred, 3155 West 4th Street. Unit to handle code 3 identify. В убойном цехе птицефабрики. Ух. Кошмар. Сочувствую. Я просто помню, что мимо птицефабрики мы сколько раз я вот проезжал только мимо и нос только зажимать. В смысле потер не ту лампу? Ну вообще-то мне ехать-то. Я прямо еду. Уступил бы дорогу. Нет? Тут тоже гостиница какая-то. Мне, кстати, вот кажется, я не знаю, я, конечно, не оправдываю свое обжорство, но мне кажется, что вот эти голодное детство наложило свой отпечаток, что я такой все, пока дорвался до всех этих. Хотя это как бы кончилось-то раньше, чем вот это мое, так сказать, одиночное плавание. И я достаточно долго худым еще был. Ну, тут генетика, конечно, еще, но да, если бы я не жрал столько, был бы стройнее, конечно. We need to know which room is Candy's. Can I help you, That's the gentlemen? guy. LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top.
You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type? Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. All these gentlemen call. Итальянские, это, наверное, мафиози приперлись уже. Второй этаж. Я думаю, если бы не бабушка, то хрен бы с мамой выжили. Она тогда экономить не умела, сыра надолго не хватало. Sounds like we're missing all the fun. Get in there, You know where Phelps. he's hiding. Now tell me where he is before I... Like hitting whip. This isn't gonna end well for you, friend. Класс, вот это я подрался. Like hitting whip. This isn't gonna end well for you, friend. Out cold, but breathing. Give her a minute and take a look around. Nasty weapon. Интересно. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Carlo here seems to have the same friends as Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? Не, ничего нет. She's leaving town. Да, кот собралась. Лос-Анджелес. Огайо. Это приехала? Из... А, нет, это... Single ticket. One way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Scania sails from New York. Нифига, она куда же она собралась-то? Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Моя бабушка на ЖД работала, потом в свинарнике колхоза. Тяжелая жизнь, детстве узницей была, но благодаря ей городу и корове выжили. Да, да. У меня, кстати, бабушка умудрялась, блин, какие-то покупать кости. Ну, в смысле, суповые наборы. И она такие супы варила. Они были... Вот я такие... Вот с мясом такие не сваришь вкусные. Я не знаю, может, мне, конечно, эффект запечатления, что типа бабушкины супы такие вкусные. А вот она из костей делала. Очень вкусно было. Хотя суповые наборы костные, они вообще максимально дешевые. То есть она иногда ходила, я знаю, в эти... Ну, типа, вот складская зона магазина, и она прям говорит, я знаю, что она там просила, ей как там чуть ли не на халяву ей эти кости отдавали. Вот, было дело. Look, I haven't done anything wrong. Ever?
I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Albert is going home by boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run, and then I say adios to this dump. We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. You're lying, Candy. You were in his hotel room. He came back after the fight and you weren't there. What happened? You can't prove that I was in the room. How do you think we found you, Candy? You wrote your name and address on a coupon. Look, Albert was supposed to take a fall. We were all supposed to make a little money out of it. But Albert got too goddamn stubborn. Said his pride was all he had left. So I told him shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight? Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? They're bookmakers, aren't they? Tell me the truth. How the hell would I know? Albert wrote his winnings down on a notepad in the hotel room. We found the odds in his locker. Who has the betting slips? That son of a bitch, Albert. Everyone thought he was dumb, including me. But he beat them all. Do you want to press charges against О, our 3 из 3, Just йоу. get him out of here. That's all I want. Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Good luck, Miss Edwards. I hope things work out for you. Thank you. It's very kind of you to say so. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Так, что я убежал в чат. Сейчас быстренько промотаем. Мой дед на немца пахал в поле 16 лет, он был, говорит, американцы меня и других освободили, мы через поля убежали обратно, потом уже нашли наших. Моя пекла офигенные ключи на Пасху, с ней не ела лепешки, варила каши, холодец, все было очень вкусно. Угу. Угу. Спасибо за 100 рублей, спасибо за покрытие комиссии. Так. Tail is broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. О.
Ну, а чё ты не встаешь-то? Too much slack. Gotta get closer. Move in. Can't risk losing the trail. If I save up from now to Christmas. Эх. Так, чат успел убежать. Всех обал приподнял. Угу. Кобра Кай! Стелс не удался. Я ж за деревом спрятался. Ты чё? Дерево не в счет, что ли? Slack. Gotta get closer. Еще бы за шторку спрятался. Так а чё бы и нет. Move in. Can't risk losing the trail. Too much slack. Gotta get closer.
in. Can't risk losing the trail. Шкаф я не вернул еще. Я по шкафу небольшой себе дал зарок. Я хочу его вернуть, но мне надо для этого кое-что сделать. Вот. И чтобы не... Как это называется? Не упрощать себе жизнь. В том плане, что просто так вернуть. Я решил, что вот сделаю и верну шкаф. Тогда да. А так будет мне напоминание, что дело не готово. Bookmakers? Yeah. Surprise, surprise. То есть я ходил как дурак, а он на машине приехал. Ну надо же, вот это да. Isn't that the cop who won the medal and is solving all the cases? Так, мясной магазин. Смотрите, какое изобилие. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. What are you doing? An old intelligence trick from the Marines. Так, первая цифра-то как? Во. Yeah. We know where she's headed. Let's get moving. Car 11K, 11 King. Further to your request, Bumco Fraud has 3 known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica, the Examiner Drugstore, and a Max Spirits at 1658 North Cherokee.
KGPL clear. Так, на Кахуенга бульвар, ни хрена себе название. Повернуть. Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? Any in the vicinity officer needs assistance, 1820. North Highland Avenue, 1825 North Highland Avenue. Unit to handle code 2 identify. Ну какой-то Кахуенга, я не знаю как там, или Сахуенга. Да. Ну что написано? Вот что написано. Вот это вот. Вот это что написано? Ха, не читается. А, ну да, я забыл. Ну я-то говорю, мне-то можно, я ж с акцентом. Кауенга. Ну это как это была, то ли Галета, то ли Гаета. Человек с бульвара Каху. Кауенга, ну понятно. Чё, гад? А, я думаю, что на красный поехал, а он сворот сделал. И приехали. Так, нас узнали. Так, а где это? А, вот, прям на углу. Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervyn? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. How long ago did she leave? Maybe 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone.
Yellow cab. We need to get after her, fast. Where's that goddamn waitress? Operator, give me dispatch. Охуенго, дриминг. Putting you through now. Can you connect me to the Yellow Cab Company? Hollywood 2187, please. This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood? Yes, sir. Send one round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. Do you have any idea who Ray is? Sugar Ray? Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. He's good looking for a policeman. This broad's planning on cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the limeys, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. Any Central unit, citizen reports suspicious activity on a trolley car on Fountain Avenue. Stand by for further information. Any Central unit. Я подумал, если уж нарушать, то будем сиреной это делать. Вот он. Ждет ее. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Don't get too close. She must be inside. Угу. Вот она. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Да блин, ну вот как вы прикажете мне следить, если зеленый и сразу спойлер. How many stops is she gonna make? Стакан чего ты поднимаешь? А, ну простите. Очень. Нифига, вообще просто это в наглёшь вот так делать. Ну, естественно. А вы заметили, как они проезжают? Она проезжает и сразу меняет самый сигнал светофора. Ну, что это такое? Вот опять то же самое все. Давай, давай, давай. Ну...
That bitch is giving me what I'm owed. That's all I know. Отлично. Вот видите, до чего меня довели? Now would be a bad time to forget how to drive. Вот и что. Pull over. She's heading inside. Автобусы. I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. Keep talking. Someday you'll say something intelligent. I swear, this town is going straight to hell. You got a problem? How? Спасибо. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another commendation? This guy must have escaped. Что случилось-то? Call an ambulance. Hammond got away. He said... Just Don't try make- and sit still, Candy. make Who me- shot you? Was it Albert? Car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Ну так что, она насмерть или что? Или поживет еще? .32 caliber. One shot fired. Гипский театр. 10 марта. The Egyptian Theater. А, ну только это. Да, ноут. Я вот себе так ноут и не купил, хотя собирался. Думал, ну это такой, как это, запасной вариант, чтобы, если что, можно было бы куда-то уехать и продолжать, не знаю что, делать ролики, вести стримы. Но я так этого и не сделал. Денег нет. Денег нет. Ну как есть, но они вот отложены. Вот, и думал все-таки, что ну, с зубами что-то никак у нас.
So, what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. Ну, поехали, хрен ли делать. Да. Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. Да, Жень, на самом деле, что, если есть возможность работать по субботам и выбирать, работать или нет, то, в принципе, ну, возможно, в трудные времена, да, стоит того. Вот, раз уж такие дела. Тем более, я, насколько понимаю, ноутбук стоил немало денег. Я думал, салата. Зубами можно прикусить за много мест. Но у меня не все зубы пока еще вывалились. Еще чуть-чуть осталось. Где-то зубов 20, там 20-22 где-то так осталось. This seems like a long shot. Интересно, а куда? Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. Son of a KGB all bitch. clear. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Кто-то бросил машину. Ну ладно. Why'd you kill her, Carlo? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself. So did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Я смотрю, вы по стелсу, ребята, идете, да, с фонарями? We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. You're making a big mistake, Arcaro.
Throw out the guns. Push forward. Where are you? Whiny cocksucker. Put your weapons down and your hands in the air. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. Escania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! Donnelly and the homicide squad send their best, Phelps. They're more than pleased that you wrapped up the Edwards killing. They're a little mystified about the motive. You have any ideas on that? Crime of passion, sir. Looks like some sort of love triangle between the manager, the fighter, and his girlfriend. No sign of the scrapper? No, sir. Looks like he left town after the fight. Okay. It's homicide's problem now. Good work, gentlemen. Ой, 3 из 3 вопросов. Сегодня я прям отжигаю. Тем не менее, $10 за сбитый за сбитый столб с меня вычли. Обнаженный город. 187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Я смотрю, тут этот Фелпс уже не на самом хорошем счету. What's with that getup of yours anyway? I should start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Oh, sister, I was so tight I couldn't walk. I can tell you're lying. Your lips are moving. Ну, я и заметил, что тут отдел нравов он такой, типа... Сиди, я сам открою, не вставай. Че, давайте автомобиль поищем. Вот мне кажется, раз пока поехали. Сейчас. Куда здесь? Налево. Нет, пошли направо. Налево. И по Санта-Монике. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me?
deal's being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. All units in the vicinity and any central unit. Citizen reports of 415 at 7th and Central. Unit to handle code 2. Identify. Чуть, блин, не врезался в чувака. Стоп, это я не хотел сигналить. Что там за машина-то будет, интересно? Я больше не будет, я тебе потом скажу. Жигуль, наверное. Поручик, а вы не видели большого красного знамени? Большого красного. Ну куда ж ты едешь-то?
Блин, на красный проехал. Ну так резко поменялся прям передо мной. Здесь почему-то желтый долго горел. Кто с светофорами балуется? Штраф, пожалуйста, платите. Заплати штраф. Домики на контейнеры похожи. Можно натуры. Так я и плачу. Играю тут, развлекаю. Unit to handle code 2. Identify. Блин, как же далеко-то ехать-то, а? Мне только на OnlyFans. Ну, вот это ты, однако, это проштрафился. Раз штрафы приходится там выплачивать. Так, где-то здесь, да? А, не так. Не так, чтобы рядом. Угу. Isn't he a cop who won the medal and is solving all the cases? О, ничего. Опять тоже какой-то Бэтмен-мобиль. Спасибо. Look where you're going. Так, теперь надо определиться, нам ехать куда. Так, возвращаемся на Санта-Моника бульвар и едем до... как она? Вейнс-авеню. Бедная машина, да. Что поделать?
Ей достался я, как водитель. Не, ну она вроде ничего целая. Тем более, это трофейная. Зато, как мы вон выяснили, например, в первой мафии, там машина чинится вообще легко и просто. Надо доехать. Стоит лишь доехать до контрольной точки. Блин, как же по городу ездит отвратительно. Вот я вообще не представляю, вот как водители вот с ума не сходят. Я теперь понимаю, почему они едут вот так вот. Ах ты это туда, а что ж ты там, вот это. Ты вообще зеленый от красного отличаешь? Зеленый, иди, красный, стой. На желтый ехал, на него ездить не запрещено. Не, я вот поехал на машине. Какая-то реально какой-то Бэтмен-мобиль, блин. Блин. Приехали. Телепортнулись как-то в другую сторону улицы. Second floor, apartment 6, in the back. Thanks. Так, ну давайте подетективствуем немножко.
Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with it? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by... Это он его новый напарник. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Phelps? Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, the water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I take a look? Be my guest. Take a closer look at her head and neck. Her neck is bruised pretty badly. Bruising on the forearms, and these look like bite marks. Very good. Ногти обломаны, кстати. A very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and were junkies, and you might be onto something. This is her in these photos? Something else. It doesn't appear to be connected. Miss Julie was... Pretty girl like that? Maybe she was having trouble with some boys, huh? Maybe she got her heart broken. Couldn't take it anymore. So she ran herself a bath and down some pills, and then she just drifted off. I don't know. Miss Julie, she always had so much fire. So much drive. Looks like barbiturates. It's okay. Barbiturates. What else is rattling around in this thing? Бензина, ну. Есть. We should speak to her doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Ширмочка, кстати, да. У меня у бабули была ширма. Кстати, я почему-то не знаю, куда она делась. Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Да блин, сколько ж можно-то, а? Junk.
продал. This isn't what we're looking for. Это не те дроиды, которых вы ищете. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. There's been a modeling assignment. Угу. Еще один адрес. It's a place to start. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Домработница. О, нифига, домработницу держала. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. You're hiding something, Mrs. Reynoldson. There's something about Julia's past that you don't want to tell me. And how do you come to that conclusion, young man? What makes you think I know anything about her past? You are being very crass, young man. I have no idea what you're talking about. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Опять врешь. Why are you lying to me, Mrs. Reynoldson? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Я ж говорю. Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry, I don't know. He said he lives in San Francisco. Так, ну один вопрос я правильно задал. Хотя бы один. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Would she have killed herself for a man? Miss Julie would never have killed herself. She was a very determined young lady. One of those people who shake the tree for all it's worth. Thanks, Mrs. Reynoldson. Ну, понятно. Один задал. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. Так.
Так чё, пацаны? Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Начальник. You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. If you go I don't know. I'm with Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Всем мой наркотик. Да, как говорилось в одном не очень хорошем фильме, вы мой личный сорт героина. Принимать как укол адреналина прямо в сердце. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. It's him. The cop from the papers. Полицейский из газет. Шприцы-то я искал. Просто их что-то не было. Клиника, клиника. Так. Налево, прямо, направо. Точнее, опять налево. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Если у меня эротическое белье, ты имел в виду белье или термобелье? Да, у меня есть это эротическая наволочка. Такая наволочка, что, блин, прямо вдул бы этой наволочки. Пипец просто. Когда подушка надевает эту наволочку, она такая в ней... Эх, прям не могу. Это же не удержаться просто. Да, ты думаешь, что он все по наволочке себе порвал? Именно поэтому и порвал в порыве страсти. Но это вы зря про зубы-то. Это неправда.
А у меня есть костюм Адама. Адама Драйвера из «Звездных войн». Кайла Рена. Ни хрена себе. Вот это эротический костюм. Пипец. Вот это да. Это костюм да костюм. У меня только фигурка есть Кайла Рена. Вот она. Только он что-то, блин, в пыли. Надо его, наверное, протереть. Такой вот. Нам наверх. Он сейчас в окно выпрыгнет. Этот доктор. Доктор Стоунман. «505». Here, Stoneman, office 505. Пу-пу-пу-пу-пу. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Элитно тут, я смотрю, у вас. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Leave me alone. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. How well did you know Miss Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. В июле 46-го. А сейчас какой? She was disturbed, though. Well, not in the conventional sense. She had trouble sleeping. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight.
We believe Miss Randall died of an overdose of morphine. You didn't prescribe her anything else, did you? That is a very serious allegation to level at a doctor, young man. I am well aware of what is prescribed under the Harrison Act, Detective. If you wish to make any other ridiculous accusations, I suggest you direct them to my attorney. We often find the more obstructive people tend to be, Dr. Stoneman, the more they have to hide. Классно сходили. I'm stumped. Ideas? Магазин. What are we missing? Let's go back to the apartment. The old boy is lying. About what? I don't know. I don't He looked know. relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Да, это тут рядом. Ну, как раз сейчас прокатимся. Have you noticed how croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. I'm going to memorize your name and throw my head away. Well, hello. What can I help you with today? LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it?
Henry gave it to I'm me. very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. $22. How did you meet Julia? I was introduced through my fiance, Henry Arnett. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Да, уж подрастроили деваху. Phelps, 1247. Чего там крутите? Чего там крутите-то? Messages, please. Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. А это далеко? Нет, не очень. Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking a big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Не знаю, мне вон тот детектив понравился, который бухал и с 3 женами развелся. По-моему, прикольный чувак. Мы с ним поймали этого черного Георгина. А это какой-то вот этот чувак какой-то такой: наркотики это плохо, но ты знаешь, мы тут всех подряд не арестовываем, у нас тут дел полно. Тут, вот это все. Не то это все, не то.
Ну так что вы там нашли-то? Cole, Roy, I have some information for you. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 cigarettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening now. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. Что-то он недоволен. А где машина-то моя? А вот она. А, это мы приехали уже, да? Класс. Вот это я быстро. Я так никогда быстро не ездил. Та-т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 а. Как же я быстро приехал. Got a stakeout down on 2nd later tonight. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. Isn't that the cop that caught the guy that was pretending to be dead? Так, куда мне I надо-то? understand you, but thousands wouldn't. Он? Это он? Понятно. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. Isn't there anything else you can do? He works at midnight, correct? That's true. Don't show around. Were you there? And you were close? We were friends. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Henry, I don't like when people lie to me. She was seeing a man named Henderson. You know who I'm talking about. Easy on, Detective. I may have heard of Henderson, but I don't know his full name. I think he's from New York or someplace back east. Did you know, Mr. Mikowski? I was talking to you.
I'm here of my own free will, detective. I'm doing my best to be helpful. The last thing I'd want to do is lie. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? I think you're lying. I think Randall was a high-priced hooker, and this Henderson character didn't want it to come out that he had been seeing her. I think he had LeBlanc and an accomplice bump her off. I think you know who Henderson is, and you're trying to conceal his identity. I think you've been out in the sun too long without your hat. Prove that I know who Henderson is. That's correct. I came down here to talk Да что ж такое-то? to do the right thing, to try and help catch Julia's killers. And all I get is abuse. I'm not a criminal detective. Heather told us that you were in fashion. Да, хорошо поговорили. Просто ни одного вопроса. That's right. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. Hey, do you fellas need to stick around much longer? Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. The Fighting Sixth. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. He's in that car at the lights. Черт. He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. You got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. А почему меня врезался? Там даже не было светофора. Не по главной дороге поехал. Давай, давай! Нарочно, что ли? Я не понимаю, вот. Ну, понятно. Нарочно. Ладно. Машину другую дали. А, нет, такая была. He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Can you quit driving like a jack? I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar.
Какие приятные слова. Я тоже вас всех люблю. И что бы ни случилось, где бы кто ни оказался, надеюсь, что общение не прервется. Давай тему из Терминатора акапельно. Вот это вот. Блин, а мне даже не на чем сыграть. Where are you taking us, Henry? Прям игра специально прям делает так, что он проезжает прям последний и все. Needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Move in. Can't risk losing the trail. А что ж он прям посреди дороги-то обернулся? Кто ж так делает-то? Дорогу переходил, решил обернуться. Неправдеподобно. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Too much slack. Gotta get closer. Да вижу я его пока, вон он стоит. Move in. Can't risk losing the trail. What are you doing? Naked City. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps.
I'll bring the car around when I'm done here. Окей, понял вас. Нет, не надо, ничего мы не пропускаем, мы играем. Вы чё? Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. А то он не запомнил, как вы выглядели. Да ты хоть бы снял бы пиджачок, в рубашке пошел бы, так хоть не так мелькал бы. Move in. I risk losing the trail. Too much slack. Gotta get closer. Что это такое? Бюро путешествий какое-то? That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. LAPD, the man who just came in here. You bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? You bought a ticket from Mexico City tomorrow night. That's good, but this is better. Oh my God, it's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Дорогой Беверли с любовью. Так, сообщение. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Any messages? Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He
He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks, man. Не, давайте патруль номер 9, он ближе. They've been talking about on the radio. One another accommodation. A one-way ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus two dames always equals problems. Да, один парень, две дамы, добра не жди. Хотя... важен контекст. Есть, как говорится, нюансы. Гальгадот с Евой Грин считают иначе. Если когда-нибудь выйдет фильм, в котором они обе снимаются, вот это я такой, я его прям, не знаю, прям первым бы побежал смотреть этот фильм. Да, Борис, вот видишь, объективация, это вообще жесть какая-то. Что это такое? Объективация ВХСника. Как так можно? Харассменты, мету, объективация, вы чё? Это же личность, это... Это же ВХС. Вы чё? Илья, тогда надо сразу на полку с эротикой. Ты ж не выдержишь такого. Да нет, я вполне себе, на самом деле, спокойно фильмы смотрю. Руки могу держать на столе. Стрелочка не поворачивается. Поворачивается, вы чё? Джонни Депп все поменял, стрелочка-то повернулась. Великий стрелочник. Джонни Депп доказал, что можно повернуть стрелочку, если захотеть. Главное не напрягаться особо, и она повернется сама. Come on, let's give him a hand. Right behind you, Wallace. Detective Phelps. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley.
some cover! I'm gonna put holes in you, asshole! You're clear, go! You're covered, Phelps. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all А этого yours чувака now. видел уже. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. I nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Этого чувака в Химках видел, да. Этого... Мы же на Твиче, мы не можем это слово говорить. Да. Да. You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Any Central unit of 484 just occurred, 3155 West 4th Street. Unit to handle code 3, identify. Caught up with Mal. He's given us the dope on LeBlanc. He worked burglaries with a big guy. Goes by the name of Willie. He might be our killer. Can you work boxing gyms, the Y, promoters, that kind of stuff? Since when have you started giving orders, Phelps? And where's the burglary angle? There was no sign of a... That's where our net comes in. Next stop, we speak to Lacey about a list of recent burglaries. Guy's a bum. His office is a front, and he's behind on the rent and his phone bill. And he's skipping town. Tomorrow. Let's get him in and beat it out of it. Do you want to bring in the killer, Rusty? It could be too smart for your own good, Phelps. We've been talking about that, haven't we, Roy? Stefan? Finbar? Финбар. Он же не любит, Sir, I когда need the contraband list. Items его stolen так over the last year. называют. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Is the cigarette case on there? Hey, you think those bikes are on the side? It's here. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud.
Even the engagement ring was purloined. Arnett is a cad. Julia Randall's ring. It's here. Алмазная брошь, изумрудные серьги, коллекция цепочек, серебряная цепочка, серебряная коробочка. Seems Julia wasn't the first bored society girl to hide her bennies in that pillbox. I gave his wife a tap. He said all's fair in love and war. I'm no hood. I'm a singer. You know what I'm saying? Давайте еще раз съездим, блин, может квартиру не все посмотрел. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down to 1 round. Certain character met the guy that invented the cigarette. I'd murdered that son of a gun in the first degree. So you and Rusty have been having discussions. Anything you would like to tell me, partner? Phelps, don't be so touchy. Rusty had his best ever clearance rate working with you. Even if the cases he worked on can't be discussed. We were just comparing notes. You're a Booneroo case man, Phelps. One of the best I've ever seen. Thanks. You gotta learn to take a compliment, Phelps. A hopped-up model, a cad, and a circus freak. Only in L.A. Fairy tales of the rich and famous. More like pathetic tales of the desperate to be rich and famous. Junkie Goldilocks and the Three Bears. Arnett, LeBlanc, and Willie. Don't you go putting the pieces together again before they fit, Phelps. Listen to your old pal Rusty. Or should I say Finbar. I wouldn't call him that if I were you. What do you care? It doesn't sound like you're the top of his Christmas card list. He gives everyone a hard time. That's just how he is. Whatever gets you through the day, Cole. Черт, чуть не врезался. Господин Кинофин, как вы относитесь к плете? О, смотри, что я нашел. Mal will be pleased. Well, that's hardly conclusive, given the number of those things we've come across recently. The autopsy will confirm it one way or another. I think our work is done here. О, все-таки нашел. К плете я плохо отношусь. У меня вот это вот все, что связано с какой-то, как это называется, с острыми ощущениями, давайте так это назовем, я не очень хорошо к этому отношусь. Я по этой причине не смотрю фильмы ужасов, ну, как бы, потому что они мне не интересны, и не играю в ужастики, потому что мне тоже, я не очень люблю эти острые ощущения. Я в целом вот, мне нравится жить, когда нету тревоги, когда нету вот этих каких-то вот, я даже не знаю, как говорится, вот
У меня, помню, одна знакомая была, у нее даже где-то было написано, типа, еще в ВК или где-то там, типа, и говорит, я обожаю бурю эмоций, я обожаю эмоции, чувства, разные чувства. А я, вы знаете, вот не все чувства люблю. Вот я не люблю чувства, когда мне под ногти иголки загоняют, например. Вот, поэтому я люблю, скажем так, что-то приятное. Вот. Единственное, где-то вот, что можно назвать, наверное, вот остротой вот в жизни, да, то есть я там вот люблю, беру котлету, да, и ем ее с горчичкой. Ну, так вот, нравится мне. Вот это, да, вот это вот острота в жизни. Мне вот нравится такая вот острота. А вся остальная острота, я даже не знаю. Я и так живу в стране, где у нас каждый день это буря эмоций и острейшие переживания по поводу всего. Поэтому мне хотелось бы развлекаться без вот этих вот элементов остроты. Ну, не розги, но это, знаешь, ты все равно, знаешь, типа, говоришь, а хочешь, я, говорит, тебе по морде дам? Ну, я так, условно говорю. Это просто достаточно так странно. Хочешь, я тебе по морде дам? Он говорит, нет. Говорит, ну, я ж не палкой. Ну, блин, не спасибо, конечно, что не палкой, но тоже. Спасибо, но нет. Сейчас, давайте перерыв.
Так никто и не говорил про жесть какую-то. Илья опять крайности. Маски, да. С молнией. Господин Либидо. Что-то это, я еще не знаю, то ли это от того, что я открыл дверь на балкон, но что-то прохладненько как-то дома. То ли мороз там, может, крепчает. Сколько там сейчас на улице? Вот дожили технологии, да, вместо того, чтобы посмотреть, что на улице за там температуру, например, в моем детстве у нас градусник висел. А теперь нет, теперь мы в интернет лезем. Так, ну да, минус 6, однако при влажности в 79%, это все чувствуется как минус 10. Да, ветер западный. Угу, понятно. Значит, Атлантики все гонит. Па-па-па-па-пам. Ненавижу зиму. Ну, как? В целом, я с тобой согласен, но... Как выяснилось относительно недавно, я, в общем-то, готов жить и в вечную зиму. Это все не так уж и страшно. По сравнению с другими вещами, которые могут в жизни произойти. Ну, теперь, да, теперь как бы зима, и все. Не, ну, ты слушай, если, грубо говоря, что называется, будет мир, и мы будем жить в мире все, да хоть бы 10 лет эта зима шла. Плевать. Much more fun with the siren on, Phelps. Видали, как я никого не сбил, кроме бачков. Без солнца. Да, это если днем спать, то нормально, кстати. Тогда нужно ехать в южные регионы, где-нибудь там жить. Это я сейчас смотрю, там у меня брат присылает мне фотки, выкладывает их там в запрещенный грамм. В том числе они там в Таиланде. В шортах ходят, в майках. Я такой, о, интересно, там вы время проводите.
LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? I am Mrs. Eavestrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man, if you are returning 43 pieces of my property? Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, Detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. 25. We recovered a black sapphire ring. A beautiful piece. It belongs to my daughter. What can you tell us about the burglary? That terrible night. At least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. I get the sense that you're worried about something, Mrs. Eavestrom. I have already received the insurance claim, Detective. Is there any way we could keep the return of these items discreet? That's about it for now, Mrs. Eavestrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You have only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Hello, detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Угу. Oh, Интересно. mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Ой, еще теперь и тетку везем. Radio entertainment is on KTI Radio 760. Now, national news. Officially opening the nationwide March of Dimes campaign. Ух, нифига нам ехать. We're missing something here. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiance you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. What is socking it, sister? You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it.
Говорил же, уступите дорогу, нет? What are you... Come on, sister. Let's find out who your fiancé really is. В ХБХе продаются уши, короче, свиные. По-моему, даже соленые. С пивком. Я как-то один раз покупал. Мне, правда, не очень понравилось, но народ берет. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Thank you. Well, isn't this just nice and awkward? Stop! LAPD! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Go on, Put your hands in the air. Give it up, LAPD. Don't make me chase you. Stop or I will shoot. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. How was Arnett? He's coming around, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? I don't think so.
О, арбузы. Probably nothing. Спасибо. Don't think this is anything. It would take a smarter man than me to connect that. Вот где-то здесь что-то. Железнодорожная компания. Лос-Анджелес, Мексика. 14 сентября. You told Heather you're honeymooning without her? По железной дороге. Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. A graduation present from my parents. Advice? Get his story. Let's see Henry talk his way out of this with Heather in the room. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, detective? Because you pawned a Fabergé cigarette case today for $600. A case that is on a list of stolen items. It was Julia's idea. Get a list of society parties, find out where and when, and then have the guests burgle. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was gonna marry У Heather. него прям лицо меняется.
Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. You wanted Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Who is Henderson, and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Tell me about your first burglary, and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Your first burglary was a Dr. Harold Stoneman. You want to explain how he is involved, or shall I? Henderson is Stoneman. He was crazy about Julia. She could get him to do whatever she wished. He threw the parties, and we arranged the burglaries. Julia never let him touch her. She just kept him hanging on the promise. Drove the good doctor almost insane. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Угу, тут рядом. I guess the wedding's off. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? Should have never told you that. You're paying for every last scratch. Какие ваши доказательства? Кокаинум. Time for the doctor to give us something to make this all better.
Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. You know that I loved her. I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. The practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. What have I done? Yeah. Didn't see that coming. Отстой. Not everything here is going to be relevant. I doubt it. Operator, message for KGPL. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. Да. That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. Я не уверен, что парашют раскрылся с такой высоты. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. How bad is it? Come on, you can tell me. Thank God I didn't park there. Так это я парковался, дуралей. О, вот это далеко ехать, кстати, вообще жесть. Вот
наверное, что-то будет наверху. Слишком уж живописное место. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find a game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this side of the street. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. Wait. Pull. You hear that? Играет. Слева откуда-то. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Не играть в Unusual Findings, потому что не любит пасхалки. Нет, не поэтому. Я не играю, потому что попозже поиграю. Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Where's the son of a bitch? Это все. Son of a bitch really picked this spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. 8 миллионов историй. Ачивка пришла. И чё? Хорошо. Джули Рэндалл вела бурную жизнь, умерла молодой, отправив одного человека в тюрьму, а 3 в морг. Вот это да. Хорошо. Улики все нашел, кстати. Молодец. Киновские флешбеки.
is gone, Hank. The Major is dead. We're being overrun. We have to get off of this hill. That's one of our 50 cals still firing, Cole. The 22nd are still fighting. It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Say goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole. Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star and promoting you to First Lieutenant. Божественное предопределение. Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. 2 of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. I didn't want to arrest the kid, so I gave him a dusting he wouldn't get. We can't seem to put this morphine to sleep. A dead judge. It's not good. Everyone has their vices. Even you, Phelps. Don't call around. Were you there? I'm not gonna ask what you do. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down in 1 round. My sister's always... Так, направо. Угу. Parker and Green are going toe-to-toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. Any in the vicinity officer needs assistance, 1825 North Highland Avenue, 1825 North Highland Avenue. Unit to handle code 2 identify. Так, разобраться. Место встречи тоже Нуар. Все архетипы на месте. Ну, Нуар он не про... Ну, да, есть частично. Я кое-что смотрел сериал.
Блин, как он назывался-то? Там тоже... Действие происходило прям послевоенная Москва. Сейчас скажу. За час до рассвета, вот. Я, правда, посмотрел одну серию всего. Маяк? Нет, маяк это... Ну, хотя как? Нет, не нуар. До нуаров надо будет добираться еще в киношколе. Не сильно представленный жанр широко. Homicide guys are already inside. Bukowski. Phelps, back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Блин, мне что-то вырубать меня начинает. Кофе, что ли, втрепать. Сейчас вернусь.
Так. Перед сном, да, обязательно надо. Так. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? Two musicians, Biddleston and Bow. And get this, they used to be in a four-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Must have pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. When you're ready to have a civil conversation, Never the same, we can try again. Well-maintained, custom case. Someone cared for this instrument. What's that click? Neat trick. The case must have cost more than the trumpet. Бесплатный билет, джаз-клуб «Синяя комната». We should follow up on the musician angle. Шприц. Kept his stash close at hand. Так. Ну, тут обычно ложка, иглы и жгут. Понятно. I think I've seen it all. А сюда в чат-то вы ничего не пришлете. Тут даже ссылок нельзя размещать. Find anything interesting? Угу. Всем. Что я, лошадь, что ли? Coming from what's left in circulation. Dozen packs to a carton, 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. These look brand new. Never fired. They haven't been degreased yet.
We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Cop. Gotta be something big, right? Just when I think I've seen it all. You'll have my report when it's ready. Right now, you want to be examining evidence. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Bike Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. Well, you must have some thoughts. We get all types in here, officer. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. That's some suggestion you're making about a former United States Marine. Marine or no, Eddie was in over his head. Sorry if I hurt your feelings. We're trying to find out who's behind this, ma'am. You're not making it any easier. Well, you're not being much of a gentleman, honey. You boys take care now. Find anything? Вылетела игра. Игра вылетела. Сейчас перезапущу.
Bukowski. Phelps, back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. The waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bow. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Must have pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. When you're ready to have a civil conversation, we can try. Find anything interesting? Well-maintained, custom case. Someone cared for this instrument. What's that click? Neat trick. The case must have cost more than the trumpet. We should follow up on the musician angle. He kept his stash close at hand. Do we have a new source, or is this coming from what's left in circulation? Army surplus again. McGoldrick must have been moving contraband through the club. Dozen packs to a carton, 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. Сколько в день-то вообще сигарет выкуривается, интересно? Пачка? These look brand new. Never fired. They haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship.
All the good ones, Phelps. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. They didn't even try to crack the safe. Never the same, are they? Так, ну попробуем еще раз. Я ни одного вопроса правильно не ответил. Find anything interesting? Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. You're lying. Eddie had enemies. You must have seen them. They allow you to booze on the job, Detective? It's giving you funny ideas. When you're ready to have a civil conversation, we can try again. We're trying to find out who's behind this, ma'am. You're not making it any easier. Well, you're not being much of a gentleman, honey. You boys take care now. Never the same, are they? What now? Back to the station. We need to speak to someone on the robbery detail. Gotta be something big, right? I want to see. Excuse me, officer. I just want to see. $5. How well did you know the owner? Goldrick?
Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that... Уснуть с ВХСником тяжело, криков много. Да ты не кричал, кстати. Чё ж ты рассказываешь-то? without pissing a few people off. Мне-то не рассказывай, криков многое. Не было криков. Ты меня не довел до криков. Видите, то есть тут еще вот такой, его еще довести до криков надо. То есть типа не то, что уснуть с ним тяжело, еще надо, то есть уснуть тяжело. То есть если не доводить, то уснуть легко, получается. Потому что ты храпел. Илью тоже редко вижу. Я думал, на квизе встретимся, а он не пошел. Но я хожу, во-первых, не на все квизы. Вот. Во-вторых, даже на те, которые, скажем так, по тематике кино, я хожу не на все. То есть иногда бывает мне крайне неудобно. То есть они там выбирают какие-нибудь вечер воскресенье достаточно поздно, когда как бы мне неудобно, когда у меня какие-то другие дела. Еще вот, соответственно, 2 игры я в сентябре пропустил из-за болезни. А вот Илья в одном городе с Женей мог бы увидеться. Мог бы. И виделся даже, кстати, несколько раз. Вот. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is 2 tons of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow. Or their knucklehead buddies, Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries, Unterstundenführer? Да. I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy, how about you get a drink while I see to this? Совсем он притих. Что-то. Кто я? Да нет. Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do. Немецкая беженка. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. He loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? It means that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. I'm not looking to arrest users. I'm after the supply. You just don't get it, do you? Some people can't live without heroin. Boys, take 5 minutes, please.
I need to have a private word with you, officer. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. And you're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words, and very noble. But words are just words, Coldfellas. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Что, будем следить за ней? Или я буду делать голые фото? Не, не буду. Хейсненько молчаливый или наносит еще один удар. Да, перезагрузка скорее. Бен. Нет в тебе духа романтизма. Так я говорил об этом, что нет. Мне почему-то мне не верят. Думают, Илья, наверное, притворяется. Нет, я же говорил, нет, я человек не романтичный. И у меня вообще половина вот этих вот... как это называется там? Блин, как это слово-то вы употребляете? Я забыл, как это называется. Сейчас. Сейчас. Клеить, кокетничать. Нет, другое слово. Флирт. Во, я нашел. Флирт. Не, я не знаю, что такое флирт. Не пользовался ни разу. Ну нафиг ты пошел к этой бабе.
Тоже следил. Вот это макамба, да. Совсем Рю запутать. Флирт, фото, ню. Да я... Нет, я... А зачем он нужен-то, это ваше ню фото? Фото ню, я думаю, надо делать, когда у тебя красивая фигура. Вот. А когда фигура у тебя отстой, то его делать не надо. И я, соответственно, думаю, что мне это делать не стоит. Мне для этого нужно подкачаться, похудеть. Точнее, подкачаться, похудеть. И захотеть сделать фотографию. Мне неохота этого делать. LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. И ты так думаешь, потому что неопытный? Нет, я так думаю, потому что не хочу. Where's that goddamn waitress? I can't decide between the tuna. LAPD. We have some questions Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps. Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. На самом деле свет и ракурс все решают. Ну, соответственно, как свет и ракурс решат пункт В? Вот мне интересно, каким образом пункт В можно исправить светом и ракурсом. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Jack Dragna has you on the run. You're muscling the guys who stole the morphine from the ship. You calling me a liar, kid? You think you can prove that in court? Huh? Nice try, kid. But you're gonna have to do a lot better than that. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D. and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. We have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see.
Ну, в общем, пункт В вы не преодолеете. Вот, это самая большая ваша задача, которую вы не решите. Это специально, как, я забыл, как это называется. Как он называется? Короче, как в этом, как в «Звездном пути» было. То есть специально задача строится таким образом, чтобы ее решить было нельзя. И ты должен просто с этим смириться. И все. That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous. Да? Ну попробуйте. Не получится. Я прям отвечаю, что нет. Everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Твой пункт не решит. Не решит. Я, Юль, вот прям серьезно, никто и не решил, не смог. Ты не зацениваешь мою мощь. Только ситхи все возводят в абсолют. Вот. Таких девушек не существует. Просто мне-то не 18 лет и не 20 лет, вы не забывайте. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working, Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus? I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Я тоже так себе думала. Ну, посмотрим. Я же говорю, то есть смысл в чем? Как бы я не хочу делать такие фотографии. Вот. Пункт В. Я напоминаю, что такое пункт В. Не хочу. Заставить меня захотеть никто не сможет. Все. Потому что я не понимаю, я не понимаю, зачем мне делать такие фотографии, то есть в чем моя выгода таких фотографий и в чем выгода человека получать их, такие фотографии. Вот. Вот, соответственно, для чего нужны такие фотографии? You got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy? Это ты рационально пытаешься понять, и, конечно же, это ты сейчас не понимаешь, потому что... еще раз. Это ты сейчас не понимаешь, потому что цель не стоит перед тобой. Это ты рационально пытаешься понять, и, конечно же, не понимаешь и не мудрено. Такая фотография делается, чтобы возбудить получателя. Тут в другой области вопрос лежит. Я тоже не хотел, потом захотел, скажем так, в момент влечения, влюбленности. Я, видимо, в эту неделю слишком устал, просто... меня просто вырубает на какое-то время. Ну ничего, ничего. Посмотришь в записи потом. Ну, либо нет. Не страшно. Нет. Я не считаю. Я даже если... ну, то есть я пытаюсь понять, типа, если человек попросит такие фотографии, я сразу такой, типа, а зачем ему такие фотографии? Есть же я. Зачем фотографии? Вот. The manifest? Yeah.
Here it is. Yeah, the bum took a So, how swipe do we at me. connect the Put him docks down with my robbery sap. to the mess at the 111 Club? Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. I want to make homicide. You know you made it if you can get that desk. Mouthpiece tore This is strips the off crate me at we the grand recovered. jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. I say we bust in there and find the goddamn evidence. 500,000 Surretts loose on the streets of LA. Молодой еще не Yeah, the bum понимает. took a swipe at me. Put him down. Хотите, расскажу про себя еще одну историю? Вам же нравится, когда всякие истории рассказываю? Короче, значит, когда мои друзья узнали, что я буду переезжать от родителей, то есть жить отдельно, вот, то есть сразу это превратилось в какую-то такую, как бы так сказать-то, превратилось в какую-то навязчивую идею для них про меня, о том, что, ну все, сейчас Илья начнет отжигать пьянки, баб водить, вот, то есть, типа, все, это вот сейчас Илья пойдет во все тяжкие, вот. Ну, и как бы вам так сказать, я здесь живу 10 лет, вот будет в декабре 10 лет, не было тут никаких пьянок, не было тут, то есть, таких, как бы, чтобы прям мы с кем-то тут напивались, тут и дебоширили, не было такого, вот, не было никаких оргий, ничего такого не было, понимаете, и я просто пытаюсь понять, мне надо еще подождать 10 лет, чтобы это наступило. Я просто вот думаю, это они так подкручивали реальность у себя в голове ради чего? То есть, типа, они, как бы, как сказать, они ошиблись, может быть? Вот я думаю, может, они ошиблись? Или они не ошиблись, мы просто надо еще 10 лет подождать, может быть, все это появится? Вот. Вот, поэтому тут я просто не знаю, сколько ждать-то надо. Еще подождать? Или 20 лет подождать? Чего не хватает в этом уравнении? Как вы думаете? У меня ответ есть готовый. Но вы подумайте, чего не хватает в этом уравнении? То есть какое-то, не знаю, давайте вот представим, есть какое-то количество рандомных девушек. Где-то они там ходят, вот, или не ходят. Есть какое-то количество, не знаю, рандомного алкоголя, который продается, да. Вот. Есть квартира, ну, относительно свободная, да. Есть я. А чего не хватает в этом во всем? Скажите мне, пожалуйста. Как вы думаете, что не хватает в этом уравнении? Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Mouthpiece tore strips off me at the grand Enough jury. to arm Case got 3 thrown out. companies. Now the DA wants my head. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon. McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Detectives, KGPL's going crazy. Интересная математика. Я не знаю, кто такой Shots Макар fired at Светлый. 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! I didn't want to arrest the kid, so I gave him a death penalty for death. I didn't want to arrest the kid, so I gave him a death penalty. Не туда. The bum took a swipe at me. Put him down with my sap. His mother would be proud of him, catching all those criminals. Ты можешь привести бухла и девчонок, все равно не сложится, я тебе прям отвечаю. Потому что опять чего-то не хватает.
Ну, не хватает кое-чего, да. Не сложится, потому что дело не в наличии даже девчонок и алкоголя. Я скажу простую истину, никогда не знаешь, не найдешь, не потеряешь. Главное, опять же, не загонять себя в какие-то рамки и быть открытие. Ну, опять же, тут, понимаешь, тут еще можно, знаешь, что сказать? А если бы ты, Илья, например, ходил бы в спортзал и не жрал бы все подряд, то мы бы пункт А и Б решили бы без освещения ракурса. Ну, главное быть спортивнее и более разборчивым в еде. Ну, то есть, так можно про что угодно сказать, Юль. Может, с тобой... Ух. Drop the gun now. You're covered, Cal. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Будь открыт, будь ВХСником. Ну, я-то не ВХСник, я-то финт как раз-таки. Вот в чем дело. Я-то не вы. Я вот вроде ничего не делаю, а люди тянутся. Ну, потому что у тебя есть харизма, наверное, может, поэтому. Я говорю о том, что если что-то новое, не надо прям наотрез отказываться. Не ошибайтесь тот, кто ничего не делает. Ну, как вам сказать? Я слышал, что есть люди, любящие говно. Ну, то есть я как бы не про вас сейчас, я просто как приведу пример. Вот. Но, например, я не очень хочу пробовать говно. Ну, мне почему-то очень кажется заранее, прям сильно заранее, что мне это не понравится. Вот. Заочно прям как бы у меня вот почему-то сформировано заочное такое мнение по этому поводу. Go!
Ну, конечно, специфическое сравнение, но я просто говорю к тому, что, как сказать, не хочу. Вот как говорил профессор Преображенский, ему говорят, вам жалко... А говорит, вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко. Нет. Так почему же вы отказываетесь? Не хочу. Не хочу. Плеть. Это не говно. Ну вы вот... слушайте, у меня, короче, вот... сейчас еще историю рассказываю, значит, вам интереснейшую про себя. Были у меня... Ну, они и сейчас эти есть друзья и знакомые. Как-то они меня добавили в один чат ВКонтакте. Ну, то есть смысл был в чем? Мы вроде как там ребята постоянно там договаривались о том, что поиграть вместе в то-то, ну, в смысле, онлайн. В это, в то-то. Потом в какой-то момент это превратилось просто в какую-то болталку. И, ну, и все начали там болтать вот про то, про это. И, соответственно, один товарищ там, тоже постоянно писал. И он как-то заходит и говорит, ребят, я посмотрел тот-то фильм. И там, и начинает пересказывать со спойлерами. Я говорю, говорю, слышь, спойлеры. Он говорит, нет. Это не спойлеры. Спойлеры — это когда тебе сказали, что Дарт Вейдер отец Люка. Я говорю, это в принципе, говорю, по-твоему, что ли, единственный спойлер вообще? То есть спойлеры вообще относятся только исключительно к вопросу о том, кто отец Люка? Он говорит, ну я других спойлеров никогда не слышал. Я говорю, все понятно с тобой. И я удалился из этого чата. Вот, то есть, вот я как бы к чему это говорю? Я говорю к тому, что я когда сказал про говно, я привел это как аналогию того, что мне заранее кажется непривлекательным. Вот. И, ну, плеть мне не кажется привлекательной. Примерно на уровне говна. Вот. Вы уж простите, что как бы если кому-то это нравится, ну, в смысле, не говно, а плеть. Вот. Но мне нет. Вот не знаю, заочно не нравится. Да, я не пробовал, но и не хочу. Вот и все. То есть здесь такая же примерно аналогия. Я привел, да, очень специфическую аналогию, но она достаточно, как я считаю, наверное, доходчивая просто. То есть, ну вот такой вот я человек. Да, я закрытый, я закомплексованный, я ничего не хочу. Ну, в плане того, что вот, как я же говорю, вот, да, то есть мне все пророчили, что типа сейчас Илья будет жить один, сейчас начнутся пьянки, гулянки, оргии и прочее. Не началось. 10 лет прошло, ничего не началось. Ждать, не ждать, я не знаю. Наверное, уже нет. Вот. И, судя по всему, не началось по одной простой причине. Потому что я этого не хотел. Вот и все. Само оно не начнется. Вот. Я не из тех людей, вот я не знаю, как... есть, наверное, такие люди, которые очень... Мужчины, да, например, ну и женщины, наверное, тоже, на которых все вешаются, на которых все равняются. И они говорят, какой же классный, с ним хочется дружить, с ним хочется проводить время, или с ним хочется сразу в кровать бежать. Вот. Я не из таких людей. Правда. Я не из таких людей. То есть, нет, наверное, где-то в каких-то качествах, там, может быть, там, как друг, я знаю, что вот как друг я многим нравлюсь. Ну, не многим, но есть люди, которые находят меня достаточно быстро, там, с небольшого количества времени общения, привлекательным в качестве друга. Ну, вот практически все остальное, то есть, типа, как лидер меня почти никто не воспринимает, например. Я вот несколько раз был начальником на работе, и меня все время мои же сотрудники, меня, значит, это, ну, чкали, они говорили, типа, ты... Вот, то есть такое. Опять же, там, как герой-любовника, никто меня не воспринимает, соответственно. Ну, я и понимаю, почему. Я и сам себя бы, что называется, не вижу в такой роли. Поэтому как-то так. На каждый товар свой покупатель. Забирай меня скорее, увози за 100 морей. Понятно.
It's one of the BARs. Вот, видите, вот я про это и говорил, то, что, типа, вот есть ВХСник. ВХСник всем нравится. Вот. Я нет. Поэтому вот это как раз наглядная иллюстрация, то, что вы сейчас показываете. Я один выстрел сделал, почему он уже весь в крови? Ну, давай так. По теории больших чисел уверен, что большему количеству людей. Я не завидую. Я просто говорю, что, ну, как бы, вот это вот сейчас как раз, вот даже вы наглядно это демонстрируете. Что есть люди, которые вот им ничего не стоит, ну, точнее, не то, что ничего не стоит. Хотя вот Борис сам сказал, что он никаких усилий особо не прикладывает, но за ним люди идут. За мной нет, не ходят люди. Мне приходится очень напрягаться по этому вопросу. Если я хочу такое что-то, но это, я уже ничего не хочу. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened? Обидно было. Кого я обидел? Чем, простите? Кого я обидел? Что я сказал? Я тебя обидел? Ну, прости, я не хотел. Вот. Нет, я допускаю, говорю, что есть какой-то, как это называется там, есть какое-то число людей, вычеркнул себя сейчас из поля моих ценностей. Нет, я имею в виду, ну, как сказать, в сравнительных значениях. То есть я себя, конечно, не приравниваю, что я, типа, нравлюсь там нулю людей. Нет, не нулю людей. Скорее всего, есть люди, которым я нравлюсь там, ну вот. Но ВХСник нравится большему количеству людей, например. Ну вот и все. Вот как бы... По-моему, ответ очевиден. И я это говорю не с претензией никому, не хочу в обиду никого ставить. То есть я знаю, что вы ко мне хорошо относитесь. И я на самом деле это очень высоко ценю. Вот. Но, скажем так, как бы так,
как бы так объяснить? Ну, короче, я даже не знаю просто, что добавить к этому ко всему, потому что я, в принципе, считаю, что я тему раскрыл. Что как бы вот есть люди, которым нравится большему количеству людей, есть, которым меньшему количеству людей. Я отношусь к тем, которым нравится меньшему количеству людей. То есть у меня не какая-то такая специфическая внешность, у меня не какие-то такие интересные взгляды на жизнь, у меня не какая-то такая интересная жизнь. Вот, ну, имеется в виду интересное большинству, давайте так я скажу, большинству. Вот, конечно, вы можете считать, что жизнь у меня интересная и еще чего-то, вот, но большинство людей так не считает. Вот, поэтому, короче, люби себя, как мы тебя. Я все сказал. Хау, я все сказал. Понятно. Спасибо, нет, спасибо за комплименты. Я знаю, что вы ко мне хорошо относитесь, но я просто объясняю, вот как можно еще объяснить, как это называется, историю неуспеха моего. То есть, причем давайте я расскажу. Я же 2 года, нет, сколько было, 3 года назад я ходил к психотерапевту. Я пришел к нему и говорю: доктор, у меня проблемы. Он говорит: а с чем у вас проблемы? Я говорю: понимаете, у меня проблемы во всем. Я не знаю, за что мне взяться, чтобы решить эти проблемы. Он говорит: а в чем ваши проблемы? Я говорю: вот у меня есть 4 сферы в жизни, с которыми я хочу, чтобы у меня как-то наладилось. И я не знаю, за что взяться и что нужно сделать, чтобы наладить это все. Вот, потому что у меня как бы проблемы со всеми 4 сферами жизни. Это здоровье, это работа, это творчество, и это личная жизнь. Все 4 сферы у меня идут по бороде, просто по бороде. Я говорю: что мне делать? Мне вот так говорит: на, таблетки попей. Все будет хорошо. Но проблемы никуда не делись. Вот. Я это просто к чему говорю, что если бы у меня какая-то проблема одна решалась, да, то есть так прям на каком-то прям таком уровне, ну, скажем так, я мог не переживать за это, да, то есть я бы не переживал, вот. А получается, что мне дали таблетки, чтобы я вообще не переживал, вот. И не особо-то они, кстати, помогли, потому что их надо постоянно употреблять, а я что-то не очень хочу, потому что они меня вгоняют в такое состояние, что мне хочется то спать, то не спать, и при этом у меня очень сильно притупляются, внимание, и у меня очень сильно притупляется, ну, наверное, внимание, да, в первую очередь. Ну специалист не специалист попался. Я тоже себя отношу к девушкам-стримерам, которые нравятся меньшему количеству людей, чем все остальные девчонки интернет. Ну и что? Это такие классные люди, зато какие классные люди есть в моей жизни. Они не могли помочь, они для другого. Ну вот, мне сказали, что попей таблетки и все пройдет. Я пошел к другому доктору, он мне выписал другие таблетки и тоже сказал, что все пройдет. Я был у 2 психотерапевтов, и это вот, они все что до чего додумались, это напичкать меня таблетками. У меня даже остались эти таблетки еще. А я давно говорил, таблетки зло. Ну, у тебя тогда не было еще, когда таблетки... Ну, точнее, в моей жизни тебя не было, когда это все было, вся история с таблетками. Вот. Это еще было в 2019 году, еще до пандемии, до всего этого. Ну, 2 не выборка. Жаль, что тебе так не повезло. Да мне, в принципе, я не очень везучий на разные вещи. Вот, поэтому... Я не расстраиваюсь. Я просто рассказываю, вот, я же говорю, история. Вот история такая. Я пошел к психотерапевту попытаться решить свои проблемы. Проблема не решена до сих пор ни одна. Соответственно, точнее как, они не то чтобы не решены,
они, скажем, теперь уже, мне кажется, вообще малозначительными на фоне всех остальных проблем, которые возникли в моей же жизни. И поэтому я по поводу них не особо переживаю. То есть переживаю, но не так сильно, как за другие вещи. Так что такие дела. Is that someone took a shot at my bus, and then cops turn up and start treating me like I'm some sort of pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. You think I'd be dumb enough to get involved with people like that? No way. We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in LA? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. Отсюда психологов и психиатров очень сложная тема. У меня непопулярное мнение об этом, но именно потому, что я знаю эту кухню изнутри. Да, я еще раз говорю, мне сейчас, мне, вот я даже не знаю, то есть, что, для чего мне сейчас психолог или психиатр. Мне они сейчас не нужны. Вот, потому что, как бы, в жизни происходят слишком печальные события, и они просто происходят. Вот. И это, они не зависят от моей точки зрения на эти события никак. И более того, я считаю, что моя точка зрения правильная. Я не хочу какую-то другую точку зрения. Вот. Но я ничего сделать не могу. Ну и, соответственно, все. Вот просто надо с этим жить. Не знаю, ждать перемен каких-то. Сейчас позвоню. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks, ma'am. If women don't find you handsome, they should at least find you handy. Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this.
We brace him and drag him downtown. Won't work. He's a tough customer. Indian in the vicinity of 211 in progress at 3rd and Union. Stand by for further unit to handle identify. Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No. You don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. You want to take a guess where he got hold of the cash? Not really. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions, you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. Come on, Jack. You were there. You must know something. People are dying over this morphine. We had been in port 2 days, and the Navy crew were busy unloading. Most of us were making final arrangements to travel home. Everything that was stolen was taken straight from the dockside. Police interviewed my unit and most of the swabbies. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majowski. Another name from the manifest? Need a drink. I got the jitters again.
How many more friends are you ever gonna get plugged? Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. He just walked up and shot the man. Two of them officers, they went that way. Go on, get after him. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Hit him, Cole. Spin him out. Ну давай, стреляй. I'll try for the tires. Keep your foot down. Hit him. Clear this asshole off the road. It's no good. We need to get closer. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brent Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can't someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily-white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? Name's Roy Earl. Detective. Administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German Ах, ты гад, решил who has abandoned his сдать. pledge to the LAPD and his commitment to the public. We all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer? Очень интересно. Так, вот это вообще интересненько пошло.
Ты очень интересный мужчина. В моих влажных снах ты не появлялся, но я их не контролирую. Понятно. Спасибо. Будем считать, что это комплимент. An LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. Да уж. Шелдон, 25 лет. Cohen is meeting with Sheldon tonight. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. They're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. От себя добавлю, что у Ильи очень интересно, очень много хороших качеств, за которые его может полюбить девушка, и эмпатия одно из них. Эмпатия отрицательных эмоций и чувств. Не, на самом деле, спасибо, конечно, спасибо. Приятно такое слышать. Может, когда-то так и будет, может, действительно кто-то полюбит. Главное, чтобы я это еще заметил. Вот в чем проблема. Я же не замечаю таких вещей. Something, Phelps.
stumped. Ideas? Quick, search them, and let's get the hell out of here before we get dragged into Он the еще живой. Tell Courtney. Bad luck. It was worth a try. It was worth a try. God. Опять белый медведь. Ну да. Polar Bear Ice Company. Really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Придет и как возьмет в оборот. Могу вам рассказать историю про обороты, если хотите. Она просто старинная. Ах. Wouldn't you risk it? Ну, короче, такая история была интересная. У меня это было когда? 2000... Дай его в памяти, 9-м, что ли, году. Или какой-то такой год. 9-й, по-моему. Вот, то есть уже прошло 13 лет. Вот, мы тогда, я тогда с девчонкой встречался. И вроде я думал, что все более чем хорошо. А оказалось, что нет. То есть, причем в каком формате оказалось, что нет? Оказалось, что к ней подкатил другой чувак, и она ушла к нему. Вот, хотя, как бы, все было, там чувства были, там все дела, вот, и... Но вот как потом выяснилось, то есть, типа, получается, что он умел ухаживать, а я не умел. То есть, и вот он умел там как-то красиво выстраивать отношения, а я не умел. И вот все, что мы имеем, это вот это вот. Поэтому обороты, вот она вроде, что называется, взяла в оборот, но не обернула. Видите, как бывает? Да, потом взяли в оборот, вот они до сих пор женаты, у них 2 дочерей растут. Значит, она не знала, что ей надо. Так он-то знал почему-то. Как вот получается, что он каким-то образом знал, что ей надо. Я не знал, и она не знала, что ей надо. То есть вот он смог до нее достучаться лучше, чем я, хотя инициатива встречаться тогда вроде даже от нее исходила. Ну, типа, ладно. Это было давно. Это я так вам рассказал просто историю вот про то, что такое оборот и как кто кого берет в оборот. Вот. В самом деле я бывал в твоих шузах, братан. Да... Я не считаю, что это какой-то прям плохой опыт. У меня нет никакого по этому поводу ни сожаления, ни, как это называется, ни гнева какой-то и печали. Я как-то, не знаю, я даже за нее рад, на самом деле.
У меня живут одни двое, женат с ребенком и орут. Это я тоже спокойно к этому отношусь. У меня вон на работе, где я работаю, у меня один второй раз женат, второй еще тоже второй раз женат. Девчонка дважды развелась. Вот. И чувак вот женат, он в первый раз женат, но его жена во второй раз замужем при этом. Вот. Так что я тут вообще не удивлен. Ну, получается-то, Юр, что он на шару проявил силу, и это прокатило. Вот он прокатило. Потоком боком выходит такой. Ну, не знаю, вот у них нормально все. Боком не вышло. Поэтому я тут как бы... На самом деле, я думаю, если бы мы с ней нормально поговорили тогда, может быть, все и по-другому сложилось. Но разговоры об эмоциях не моя сильная сторона, потому что я в них не разбираюсь. Я могу сам, потому что я сам ни черта не понимаю, и может пройдет там, не знаю, несколько недель, и я только начну понимать, что произошло, вот с эмоциональной точки зрения. А то и больше, может быть, месяцев. Поэтому это, к сожалению, тоже беда. Вот. Я же говорю, это симпатия, она... Не симпатия, эмпатия. Она отсутствует не по причине того, что я не понимаю чужих эмоций. Она просто на пустом месте. Нет, я не понимаю своих. И именно поэтому я не понимаю, то есть, что чувствует другой человек, потому что я не понимаю, что чувствую я. То есть, я в целом, вот знаете, как человек, вот кто-то, например, скажет, мне холодно, да, вот какой, ну, холодно человек, он там чувствует холод. А представьте, что я холода не чувствую. Ну, есть такие люди, у которых отсутствует это. У меня был коллега, он где-то служил в армии, и, короче, что-то он там себя отморозил в армии. В итоге он там перестал часть температурного режима чувствовать. И он зимой все время ходил в ветровке, даже в мороз. И вот представьте, что человек не чувствует холода. И ты ему пытаешься объяснить, что тебе холодно. Он не поймет тебя. Потому что для него не существует даже такого понятия, что мороз, холодно, замерзать. Вот. Такие дела. Officer needs assistance, 1825 North Highland Avenue, 1825 North Highland Avenue.
О, здесь Оскар вручают. Да что с вами не так-то, господи. Getting close and steer him off the tar. Step on it, huh? Just give me a little closer. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Hit it, Cole. Spin him out. Ой-ой-ой-ой. Дети, дети. I can't take the shot from here, Cole. LAPD, put your hands in the air. Сам понял, что хотел, на самом деле пошло-поехало. Ну вот у меня так практически не бывает. У меня наоборот, у меня всегда вот все, что касается вот этих вещей, мне почему-то, как сказать... Ну вот можете себе представить, да, что вот, ну это мы все шутим с вами, да, что там мне там нравится там Галь Гадот, да. Но вот представьте, если бы я реально в нее бы влюбился. Вот и хрен ли мне с этим делать? Вот что я могу предпринять в данной ситуации? Вот. Вот у меня почти всегда такая история. Вот 3 раза так было, и 3 раза вот просто вот никуда. That's the guy from the paper. Saw that big... First motion picture premiere. On rail. The Franklin Street, Chesapeake and Ohio twin unit diner serves 2 useful purposes. Eating is one of them. Ну, бывает все по-разному, я говорю, у меня не бывает такого. Ой, джойстик вырубился.
drunk, mister, or you just cracked? Он, я понял, мне назад заложило. Все. Теперь. He's a waste of a police force. Good-looking boy like that should go to college. Не знаю, мне тяжело вот это вот понять, что такое жить с другим человеком. Я не жил и не уверен, что уже смогу. Так, а зачем я сюда опять приехал? Мы же здесь были уже. Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Juski, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole. This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Kill these rat bastards! On the roof, Cole, now! Keep moving! Stay down. Cover! Clear me some space here! Stay in cover! They're making a run for it after them! I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that APBL to car 11K. Car 11K, come in.
Ну, я не жалуюсь, на самом деле, я иронизирую, мне все в кайф. А мне, кстати, вот эта вся история не в кайф, на самом-то деле. Я имею в виду, что вот эти вот пытки-попытки, я из-за этого так переживаю обычно, и так волнуюсь, что это не есть положительный опыт. Я обычно, собственно, об этом всегда и вспоминаю, думаю, если вот как это, начинать какие-то знакомства, я все время начинаю вспоминать про такие вещи и думаю, блин, я опять весь и зайду на говно. Зачем мне это нужно? Что я получу за это? Вот. То есть проходить через такой стресс каждый раз, скажем так, абсолютно, я даже не знаю, как это сказать. Короче, что называется, на халяву. На халяву. Поэтому, ну, настолько это бесполезное занятие, что вот мне не хочется. 11K. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Call 11K en route. That's the lemon wash whistle. That means pots and pans are lemon wash cleaning. Makes short work of dirt and cooking dry. Just a swish of a dish rag gets them. Дело-то раскроется, нет? Roy, in my office, if you please. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But, Cap. No buts. This is more important. This is no battle of wits between you and me. You never pick on an unarmed man. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. Oh. Is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old unit. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, Detective. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved.
So Eddie McGoldrick took his cut and bought the 111 Club. I don't know what Eddie is, but Have you finished, Detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You or Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office, now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. Certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on here? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? И что теперь? Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. А чемодан ты не будешь забирать? Нет покоя грешникам. Халатно, небось, как-нибудь, да? А, закрыто, хорошо. Нужен очень тонкий подход твердой улики, чтобы оставить морпеха, такого как Феликс, сдать своих дружков. Понижение. Отдел расследования поджогов. Уилширское отделение полиции. Понятно. Вот. Судя по всему, это будем доигрывать в следующий раз. Сейчас загрузится сохранение.
газовщик. Да, есть. Так. Так. Илья, мы все тебя любим. Да я знаю, спасибо. Вот. В общем, короче, надеюсь, вам понравилось. Сколько мы сегодня? Где-то почти 6 часов. Почти. Да? Вот, почти 6 часов. Короче, да, надеюсь, вам понравились интересные истории от меня. Надеюсь, вы что-то новое узнали. Вот. К сожалению, да, пункт В преодолеть не получится. Поэтому простите, дорогие друзья. Жалко, что я вас разочаровал, но вот таков уж я, так сказать. Вот. Что хотелось бы сказать эпилогом ко всему стриму сегодняшнему. Спасибо за эти ободряющие слова. Мне это важно. Тем более важно от людей, те, которые меня знают. И им я верю. Вам я верю, то бишь. Это приятно. Вот, я даже не знаю, то есть на самом деле, я, может, вот, мне даже тяжело сказать, так, знаете, чтобы вот это как-то выглядело так, что ха-ха. Вот, я говорю обычным голосом, потому что я даже не знаю, как правильно проявить эти эмоции так, чтобы они были более доходчивыми, но я правда все это ценю, на самом деле. Вот, и спасибо, что были сегодня со мной. Я надеюсь, что мы еще поиграем в NOIRE. Я не знаю, когда. Может, блин, я не знаю. Я подумал, наверное, все-таки надо за ролики засесть. Но если как бы все пойдет, то, может быть, даже и посреди недели продолжим. Я надеюсь, может быть, мы даже закончим за раз. Там сколько в отделе поджогов дел. Вот. Может быть, за 2 стрима. Ладно, в любом случае, всем спасибо. Вот. И всем до свидания. Спокойной ночи. Отдыхайте. Впереди выходные.